Naga Students Federation bra Nagaland Sarkar ke Nepal ba students ke wapas aane bole nimite September 10 de madat mangi she. Federation bra logistical support aru joldi assistance laga intizam kuribole janai she. Pradesh Sarkar aru NPSC logare ekta marathon tripartite meeting khatam kora piche RMSA graduate teachers bra Thursday sham Taekwondo mon khushi hobole bra aro dur ase kusha. Taekana haktar pay scale grant nokratak iku compromise nokrubo kusha. Dimapur de saal 2020 aro 2024 majore pollution the 35% bra utishe kusha. NPCB scientist Yanatang Kitan ba International Day of Clean Air opor Taekana non-attainment town mark kurishe kusha. Genius box sa modot ba students or citizens kan ba taken laga ideas dishe. Manipur Churachandpur district la areas de September 10 te tensions olai jaise. Kunuba miscreants kan security forces ore chagara kurikina. Idu do Prime Minister Modi ahibole laga din napuncha age de hoise. Prime Minister Modi do September 13 de Manipur visit kuribole ase. Mizoram de Dhaga Janta Khan Notun Forest Law Forest Conservation Amendment Act 2023 khila protest kuriase. Idu protest Joint Civil Society of Mizoram bra lead kurise. Hello viewers, samne sabke midday news de swagat kuriase. Moi Chachmongla pom khabar kan details ba janai dibo. Naga Students Federation ba Nagaland Sarkar ke Nepal ba students ke wapas ani bole madat September 10 de mangishe. Federation ba logistical support aru joldi assistance la intizam kuribole janaishe. June students kan phashigina ase taikhan nimile madat mangigina NSF President aru General Secretary bra Chief Secretary ke chithi likha de janaishe. NSF bra State Sarkar ke Union Ministry of External Affairs aru dusra agencies logare coordinate kurigina laki thaka travel support documentation aru transit assistance intizam kuribi koisha students ke surakshit wapas anibile state sarkar ba thik homoide madat kurile phasigina thaka manu nimide joldi relief anibo koisha Pradesh Sarkar aru ANPSC logare ekta marathon tripartite meeting kotam kora piche RMSA graduate teachers Thursday sham Taekwondo mon khushi hobole bra aru dur ase koise. Sarkar laga stance ke chutu mutu jawab ase koise ekta concrete proposal nohoi kina. Idu karone sarkar ke dosh dishe review petition na excuse dhuri kina piche de chupai jabra. RMSA leaders pa saf pra janaise ki iku official court notification ahanai matlab judgment valid aru enforceable ase. Taken last stand ke reiterate kurigina taken laga haktar pay scale grant nukratak iku compromise nukrubo koise. Itia amagani re 6:40 PM ase civil secretary laga body ruki gini thaki ase aji protest to hoise gule to homoy 4 baji nare khotom ho jaise aina hoigini itia aji pujori kun jaigine bitore meeting garne gusise edu RMSA kana representative kan taikan hoise gule itia baro lagina ase aru itia amahalor kotha koise aru aman itu homoy jani paise ki government pra ki koise itu hoise gule to taikan itu assurance dise koise itu review court pra reject kur dise kule to taikan itu kina holibi pay scale dibo kugini kushi holibi itu do hoise gule to itu la satisfy honai taikan do hoise gule to taikan la demand ki ase itu la re jabo lage nohele to ina no hatak to tan itu agitation to jabo kwa laga amakan jani paise so aro aha kalibi pujur 9 baje ba shuru gine itu agitation to continue korole ase kwa laga amakan ekta jani paise itu khobor lole garne ami ere ase video journalist lemni logere moi ase motumchen apna gan sai ase Nagaland TV aru hone ase sob manu laga was wait please. It was a tripartite meeting. The government from the RMSA and from ANSTA also they came, so it was a kind of tripartite meeting. We had a very long discussion. The meeting was a kind of marathon meeting also in between, where a certain group had to discuss on certain issue. But it was such a long
meeting, but in the end we came to learn that the government proposal or it's not an offer also. We are not happy with what government had, respond to us. They are still taking the excuse of the review petition till now. And I want to clarify that when it comes to this review petition, yes, they had filed this review petition, but accordingly, we had not received any notification from the court. That means the review. Somebody that will join the protest with you? No, Or is it just we have not received such information about this joining from the pre-service teachers as of now. so? As we could see yesterday, that around more than 100 support letters and solidarity messages have come from all the organizations, including tribal homes. So, are there any other participants apart from RMSA teachers who are here in the protest with you? Yes, we are so much thankful for the support that is coming forward from all the POHOs and all the NGOs. Once again, thank you so much. Yes, we have also received support letters of the SMDCs of almost 100 schools. SMDC, that is the School Management and Development Committee, which comprises of the parents' body, the student body, the NGOs of that particular locality. So we have also received such support. And yes, as mentioned by the spokesperson, we will be continuing going ahead with the proposed agitation until unless the government comes with some amicable or some acceptable solutions that they for our association. If I may add some few points there. Why we are receiving such a massive support from various organizations, CSO, student bodies, from the, influential Dimapur Sal 2020 or 2024 Majore pollution the 35% bra utishikushi. NPCB scientist Jonathan Kitanba International Day of Clean Air Opor Central Pollution Control Board bra taken la non-attainment town mark kurishikushi. World Health Organization bra koishiki 99% nishina manukanto surakshit nathaka air day SAS loy or Sal 2023 la reports bra koishiki pollution the 3.5 sal bra Indian la lifespan kure. NPCB officer Hukado K. Chishibra Dimapur la PM 2.5 levels to hodai surakshit limits bra bishi thake kushe. Dimapur DC Tino Jongshi Changbra Kuishiki NCAP la fanso rasta repair kurubule dust control or awareness kurubule cholai holibi manuka na support bi laki ase. Genius box are modeled by students or citizens can ba taken ideas dishe. RMSA teachers protested in protest Kurigna Chardin Day, Kohima Speaker Kanbra Naga Students Federation or Naga Maras Association Kanke Solidarity Opor Kara Krubule Kusha. Protesters Kanba one Kushik Jury Sokar Batakana demand ke ignore Kuri Tagile Takana next Kadamdo hunger strike Tagibo. It other sub the state government la Opor he depend Kuri Kusha. National People's Party Nagaland Bra Pradesh de tel laga dam bishi uthai dia nimide alaram kurshe. Ija laga tel dam bra Meghalaya Arunachal Pradesh laga tel dam ke ₹5 to ₹8 per liter bra bishi wala ase. September 2025 age phale petrol dam the Pradesh de ₹97.75 to ₹97.98 per liter thakishe aur diesel dam do ₹88 thakishe. Holibi itu iki homoy Arunachal de petrol do ₹92.50 to ₹92.66 aur diesel do ₹80.49 to ₹82.20 tagisha. Itu differences de awas utai gina NPP bra chanai ki dam de gap ulado Nagaland lao
weight structure bishi hua bra ase jundu petrol de 21.75% oil rupees 16.94 per liter or diesel de 17.20% oil rupees 12.83 thaka bra ase hoilibi Meghalaya Arunachal Pradesh to VAT komti rakishe edu nimide NPP bra hoshiar janaishe ki tel laga dam bishi uta bra transport bhara farm saman khan khalwa dam household aro horu businesses ke duk ponchai party bra sarkar ke joldi taxation ke review kurigina janda khan na duk suk buji dibole anurodh korise Dimapur Municipal Council by jurisdiction bitorde seasonal festivals, events, carnivals, fairs, noilebi, public functions, sula homoide DMC permit branch de bra permission lobole chanaishe. CEO Tungchanbe mo tungoi hisab de itu rule to safety, traffic management, or cleanliness nimide asikoishe. Sub manu institutions or groups kun khan by event lobole plan kuriase, taikhan ge advance bra apply kurubo lage koishe. Zunabodo de Sankap Hub for Empowerment of Women Bitorbra Dostin la awareness campaign loishe. Posh Egg 2013 upper focus kurigina Daylight Center Zunabodo bra loishe. Dr. Tiamen la pom additional SP bra workplace harassment upper our internal our local complaints committees are important support kotha kurishe. DLAS logot legal aid clinic be set up kurishe. DHEW laga Movie Tobra Women's Safety Helplines 181-1098 The Saki One Stop Center our key welfare schemes ke highlight kushe. Lino I Chishibra domestic violence ke address kushe. About women empowerment. What is women empowerment as a government program, or how we can be aware about the programs and also take support from the concerned departments who is implementing the program. This women empowerment is beyond government schemes and policies also to some extent. And not every woman might require this kind of empowerment that government is implementing as well. However, large section and maximum of our community, Sunni community, precisely, we need this kind of awareness, and we need to take the better use of these programs. We should support one another, being aware about the program and availing the best benefit of what comes out from this government policies and programs. So, through this program, we are trying to bridge the communication gap and bring you closer to take active role, or otherwise bring your best ideas, good practices, and we also can collaborate and make better programs for our women in Zunabodo district. So I just want all of us, I know that 40, 50 plus ase, but I think today we change our mindset. If we change our mindset, I mean, going forward, I think you talk to 3-4 people. Now all of us, like I'm sharing with you. I think awareness bra, I mean, cases kando bishi success jabo na do expect kore. Like I said, it all depends on our mindset. Now let us go to the technical jabode. Maganitu sexual harassment at workplace lagado. Hoy, magan thana digi jabo pare. Na police station de magan sexual harassment hoise office de na kona complaint dibo pare. Holibi there is one system in place, mechanism in place. Avni laga workplace de. Okay, institute ki hobi DC office hobi, SP office hobi, key office hobi, some office de. Ekta institution thake bole lage internal complaints committee bole About Ida man khata break lobo sai thake Nltv
Welcome back viewers, Samnian Saisi Midday News. East Siang DC, Sonalika Jivani or district officials kamba September 11 day Pasigate drug de-addiction or rehab centers visit Kushe. Dekamba notun niyam laga hisabte counseling, food hygiene, safety, recreation or staff can check Kushe. Government centers sudhar karde dosta bisna, counselor, psychologist or yoga teacher ke milaikina 24 staff tagishe koigina khabar paishe Kushe. DC Jivani bra inmates can drug abuse khilaf fight kurubule our skills education or training de dhyan dibule hosla dishe. Taibra district administration and skill development department la side bra full support dibule wada kurishe. Sikkim Yangtang constituency la upper Rimbi Day September 12 day midnight homoy landslide huishe. Idu landslide ba 4 jon manu murishe aro 1 jon maikiro critically jokhom paishe gushe. SP Siring Sherpa bra koishe ke 3 jon manu do spot te murishe. Police bosi manu aro SSB forces kambra Hume River de temporary lock bridge banaikina 2 jon jokhom maiki ke bachaishe. 1 jon maiki do olop deri piche de hospital te murishe aro alak maiki do critical halat te ase. SP Sherpa local manu aro SSB kanke rescue de modat kura nimide dhanyawad dishe. Prime Minister Narendra Modi Manipur visit Nukura Akere police or security forces kamba KYKI laga senior member ke giraftar kurishe. Thursday rati Lamsang area Impal West 43 old Sal Moirangtam Ranjit Singh ke tailaga korba giraftar kurishe. Police koishe ki taido manukan ke jabor josti paisa mange ar loans repay kuribule de koigina. Tailaga korba police or pistol, shotgun, bullets or khali gun magazines, mobile phone or tailaga Aadhaar card paishe. Officials koishe ki Prime Minister visit kuribule thaga nimide tight security impose kuribule laga ekta hissa ase koigina. Manipur Churachandpur district la area se September 10 de tensions olai jaise. Kunuba miscreants kan security forces logode chagra kurigina. Idu the Prime Minister Modi ahibule la din na puncha agede hoise. Officials pra koishe ki attackers kan ba PM Modi la visit nimide banners or signs kan lagai kina thaga do biya kuri dishe. Taken ba Pearson Moon Bosti aro Pailian Bazar de barricades biya kuri digina bhangi kina thaga saman kan bi cholai dishe. Aro na pola Agere security forces supporte pathor bhi phelaise. Paramilitary forces kan area de shanti banai kina rakhibole nimide patrols kuri ase. Prime Minister Modi de September 13 de Manipur visit kuribole ase. Taibra rupees 8,500 crore lar projects shuru kuribo Churachandpur ba rupees 7,300 crore aro Impal de rupees 1,200 crore ke milakina. Authorities kan situation to bhal bra sai ase Prime Minister ke tai laga visit homoy surakshit rakhibole. Mizoram de thaga janta kando notun forest law Forest Conservation Amendment Act 2023 khilaf protest kuri ase. Joa sal Mizoram Assembly de idu notun do nolobo koi gina tak bi passed kuri dishe. Idu nimide bishi groups or opposition parties kan protest de hissa loise. Idu protest joint civil society of Mizoram bra lead kurishe. JCSM leader Dr. Lalbiak Mawia Ngante koishe ki purana forest law 1980 bra forest ke protect kuribole de bishi modat de koigina. Hoile bi ita notun law bra central sarkar khan faisla easily dango project shuru kuribole paribo kintu kundu bra environment de bishi harm kuribo koishe. Barbil Bosti, Kawai District, Tripura de cancer patient ekjona body ke takan na niyom hisab julabule upor chamela olaise. Khabar hisab village deputy chief Sudev Debarma bra lead kurigina local khan ba Tuesday rati de mon khushi napa janaise.
Khawai Amtali la Bosti Manu Khan bra idu festa ke object kurishe aro cancer patient khan ke dekha na cremation ground te jula bole nadibo kushe মামলা তো আরো বিয়া হইছে কিতা পুলিশ খান আইছে আর পাবলিক খানকে শান্তি কৰিবলৈ কোশিশ কৰিছে ঝামেলাৰে পুলিশ খান বি জখম হইছে আর পুলিশ সাগা গাড়ী বি বিয়া হইছে এটো লগতে পুলিশ খান বা 5 জন একিউজ ওপর কেস রেজিস্টার কৰি দিছে কৈছে গতকালকে আমাদের অফিসার আমাদের মদন সরকার এবং তার স্টাফ মোবাইল ডিউটিতে ছিল এমনটা আমি খবর ছিল যে ওখানে একটা মৃতদেহ সৎকার নিয়ে সিপাহীহর শ্মশানঘাটে লোকাল মানুষের সাথে বারাউলের মানুষের সঙ্গে ওখানে সমস্যা হচ্ছে আমরা খবর পাই পাওয়ার সাথে সাথে অফিসার আমাদের যে মদন সরকার এবং স্টাফকে এখানে পাঠিয়েছি মহিলা পুলিশ সহ এখানে গেছে যাওয়ার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে এখানে আরও উত্তেজনা বাড়ছে যে তারা কোনো অবস্থাতে করতেই দেবে না পুলিশ বোঝানোর চেষ্টা করছিল তখন তাদের ভিতরে আরও লোকজন বাড়তে থাকে বাড়তে বাড়তে তারা এমন পর্যায়ে গেছে যে না দেবেই না এখানে পড়ার জন্য এরকম ভালো কথা না দিলে এটা কথাবার্তার মাধ্যমে নয় হোক কিন্তু তারা পুলিশের উপরে হামলা করে দিয়েছে এবং আমাদের পুলিশের একটা গাড়ি ভাঙচুর করেছে অ্যাকর্ডিংলি আমরা রাত্রেবেলায় যদিও আমরা এই রিগার্ডে আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করেছি যার নাম দীপক দেবনাথ আমরা একটা এফআইআর নিয়েছি যার নাম্বার 39 সেকশনগুলো হচ্ছে 191 ক্লজ 3 121 ক্লজ 1 132 61 324 এই সেকশনগুলি নিয়ে বিএনএসে আমরা মামলা নিয়েছি এবং এই ঘটনার ভিতরে পাঁচজন হচ্ছে পরিচিত ব্যক্তি যাদের নামে এবং যারা হচ্ছে সুদীপ দেববর্মা আনন্দ দেবনাথ সঞ্জিত দেবনাথ তারপরে গৌতম তাঁতি ওরা হচ্ছে দীপক দেবনাথ এবং আরও 10-15 জন তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে ওই এফআইআর মোতাবেক আমরা ভবিষ্যতেও বাকি যারা আছে তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করবো আইনানুগ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব আমাদের যে পুলিশ অফিসার মদন উনি আহত হয়েছে স্যার এখানে একটা জিনিস খবর পেলাম যে এখানে উপপ্রধান সুদীপ দেববর্মা এই কালকের ঘটনার সাথে জড়িত অথবা মানে ওনার ইন্ধনের সমস্ত ঘটনা হয়েছে এই ব্যাপারে কী করবেন স্যার ইনভেস্টিগেশন চলছে হ্যাঁ উনি ছিলেন এবং উনি এখানে থাকার পরে এই ঘটনার সঙ্গে উনিও জড়িত আছেন আমরা আইনানুগ যেটা আছে আমরা এটার ব্যবস্থা নেব হাত তুলছে প্রশাসনের উপর হাত তুলছে প্রশাসনের উপরে হাত তুলছে গাড়ি টাড়ি ভাঙছে তারপরে যে আমরা কিতা করবো এখন তো আমরা তো আর কোনো রাস্তা নাই আমরা লাশ লিয়া গেছি গা অফিস টিলা গিয়ে আমরা লাশ জাম্বুরে গিয়ে আমরা লাশ পুইরাই আচ্ছা গোটা বিষয়টা নিয়ে ভাই আমি আর কিছু কইতো না তোমার বাবা মারা গেছে এই জায়গাতে তো আর কি করার আছে এই যে ঘটনাটা হইল তোমার বাবার মৃতদেহ ওইখানে সৎকারের লেগে নিলা নেওয়ার পরে আবার ঘুরাই আনুন লাগলো পুলিশ প্রশাসন কি তোমরা কইছে যে এখান থেকে লইয়া ওইখানে যাও না তোমরা নিজেরা দায়িত্ব লিয়ে আনছো আমরা নিজেরা দায়িত্ব লিয়েছি তোমার নাম কি আমার নাম শান্তনু দে আচ্ছা এই জায়গাটার নাম কিতা বারোবিল তোমরা পঞ্চায়েতের নাম কিতা পঞ্চায়েতের নাম বারোবিল আর তোমরা যেখানে ঘুরতে গেছলা ওই শ্মশানটার নাম ওই জায়গাটার নাম যেখানে প্রথমে গেছলা আমতুলি না এটা না 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 আমতুলি না আরেকটা নাম আছে Kala Shahar Subdivision de Tase Pujur Bra Loikin Iko Chambala No Labo Nimide Police Kange deploy Kurikina Asigushe. জ্বলন্ত সমস্যা দাবিতে জনগণের স্বার্থে আমরা এই বনটা দেখেছি বাধ্য হয়ে দেখেছি একান্ত শহরের জল নিষ্কাশন নেই শহরের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে দ্বন্দ্বে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ড মুখ করে পড়েছে এয়ারপোর্ট চাই রেল চাই প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রেল আসবে এবং এয়ারপোর্ট হবে এখনো হয়নি রাস্তাঘাট খুব করুণ অবস্থা এখানেই মেরামত হয়নি যার কারণে আমরা আজকে এই বনটা থাকতে বাধ্য হয়েছি মানুষের একটু অসুবিধা হতে পারে কিন্তু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছে প্রচুর টেলিফোন দিয়েছি যে না আমরা এই বনকে সমর্থন করি এবং আমি
কৈলাসরের সর্বস্তরের মানুষকে কংগ্রেসের তরফ থেকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা এই দাবিগুলো যদি পূরণ না হয় আরও বৃহত্তর আন্দোলন Prime Minister Narendra Modi bra Manipur de 13 September de visit kurubo aro rupees 8,500 crore laga development project launch kurubo. Idu machide 7,300 crore laga projects to Kuki majority area laga Churachandpur Peace Ground de hobo aro rupees 1,200 crore to Impal Maite majority laga infrastructure karone hobo kushe. Vice President-elect CP Radhakrishnan ke Friday din oath administer kurubo koigna officials bra confirm kurubo. Idu oath President Draupadi Murmu bra administer kurishe. Former Maharashtra Governor Radhakrishnan ke Rashtrapati Bhavan de 10 baje pujur de next VP hobo dibole sworn kurubole ase. Radhakrishnan bra Tuesday din joint opposition nominee B. Sudarshan Reddy ke 152 votes bra defeat kurigna vice presidential election chidishe. July 21 de achanak ba Jagdeep Dhandkar ba tala post ba resign kura karne itu election kurishe. Radhakrishnan Thursday din Maharashtra Governor la post ba step down hoishe. President Murmu bra Gujarat Governor Acharya Devrat ke Maharashtra la additional charge lobole karne appoint kurishe. Thursday din Kakuri area Lucknow de ekta bus Hardoi bra ahi thakado accident hoise. Driver control loss toikina water tanker de hit kurishe aro itu bus to 20-foot deep dish de girishe. Itu jaga de rasta banai thakishe aro crash hua homoy rasta de pani spray kuri thakishe. Police koishe ki 5 ta manu murishe aro 10 ta manu chokom paishe koikina. Locals aro rescue team milikina chokom ba manu khan ke rescue kurishe aro osor de thaka health center de loi jaishe. Rescue काम तो इचाबे जारी ऐसे कुछ नेपाल दे protest हुआ कारणे बिहार जगबानी दे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कुरी थका रुकी जाइशे इधर रुकी जाबा ट्रक्स खान खालोआ ना थकी किना फांसी जाइशे इंडिया नेपाल बॉर्डर दे सिक्योरिटी उठाई दिशे सोशल मीडिया बैन ला खिलाफ जेनजी लेट प्रोटेस्ट कुरी थका बा 34 मानु मुरी जाइशे और 300 मानु जखम होइशे PM KP Sharma Oli resign होइशे और नेपाल आर्मी बा लॉ और ऑर्डर कंट्रोल करेसे 2 दिन से सर खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा सर बहुत दिक्कत कर रहा है जब जा रहे हैं साहब लोग से पूछने को बोल रहे हैं नहीं जाना है अंदर आप लोग का नहीं जाने देंगे और बोल रहे थे यहीं खड़ा रहो जब तक क्लियर नहीं होगा तब नहीं जाएंगे आप विटामिन लेके जा रहे हैं विटामिन लेके जा रहे थे तो विराटनगर तो फिर नहीं गए कहाँ गए यहाँ पे बंद कर रखे आगे दंगा हो रहा है इसके नेपाल के अंदर गाड़ियाँ जला रहे हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं ड्राइवरों को पीट रहे हैं यहाँ कोई खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है न दुकान है न चाय की दुकान है न खाने की है न पीने का पानी की प्रॉब्लम है यहाँ हालत खराब हो रही है Madhya Pradesh My Hospital de did a newborn baby Chuha bra Kamrikina Murishe. Idu piche bench per hospital administration or alak state official kanke notice taken into the cross negligence ase koigina matishe. Dida bachado Dhar or Divas districts de bra ase. Hospital by to the Chuha bra nohoikina infection noile congenital bimar bra hobokoshe. Disciplinary actions bra bishi medical staff suspend kuridishe or administration bra pest control contractor ke terminate kuridishe kushe. Vidhan Sabha Bengaluru de Speaker Mingma Norbu Sherpa और Deputy Speaker Rajkumari Thapa bra lead kurigina Sikkim Legislative Assembly delegation bra 11th CPA India Region Conference attend kurishe. Team Day Assembly Secretary Lalit Kumar Guru और alak senior officials khan shamil thagishe. Lok Sabha Speaker Om Birla bra conference inaugurate kurishe kode Karnataka CM Siddharamaiah Deputy CM DK Shiva Kumar, Rajya Sabha Deputy Chairman
Harivansh aro Karnataka Legislative Council Chairman Basavaraja Shivalinga Khan shamil thakise. Sherpa Uttarakhand Speaker Ritu Kanduri aro UP Speaker Satish Mahanake traditional attire ba felicitate kurise. Etu dui din la conference te legislature houses saha debates aro discussion Manukhan la Bishwas banabole aro Manukhan la aspirations logot meet kurubole opor batchit kurubo kuise. Raymond Group la chairman aro MD industrialist Gautam Singhania bra UA's President Donald Trump la tariff trade policy botlige khatarnak khel matishe. Tai koise ki itu kadam doi India nimide ekta temporary setback hobo aro UA's te inflation bishi utibo import dam uti jabra. Tai do Raymond la 100th anniversary celebrations te kotha kura homoy chanaise. Singhania bra koise ki India bra itu tariff storm ke hatabole notun markets explore kuribole lage. I mean, it is what it is. I mean, I have a very strong view on this tariffs. I think it's going to cause hyperinflation in the U.S. I don't want to comment on what Trump is doing, but I think it's a dangerous game. Let's see where it lands at. I'm not the competent person, but I think what our government has done with the rationalization of GST will propel domestic consumption, which is very good for us. And, you know, even in COVID, we survived because we had 1.4 billion people who consume product, which was good for India. I think one has to ride this storm out. It is a storm a bit on the tariff side. You have to look for new markets and take it forward from there. Chandigarh World Cup winning captain Kapil Dev pra Indian players kange focus takibule urge kurise. Asia Cup clash te Sunday din India or Pakistan khilibule ase. Operation Sindur pichide India or Pakistan la poila match hobole ase. Kapil bra koise India bra Asia Cup bhal bra shuruat kurise aro trophy bi jitibo koigina umid ase. बड़ी अच्छी टीम है, गुड लक, बड़ा अच्छा मैच जीते, उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी जीत के आएंगे। पाकिस्तान से सर जो मैच होने वाला है सर किस तरीके से उसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिशन सिंदूर हुआ उसके बाद खिलाड़ी काफी अग्रेसिव होंगे सर इस मैच को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे सर खिलाड़ी? सिर्फ जाओ और जीत के आओ, जिनका काम खेलना है वो बस खेले, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको बड़ा मुद्दा ना बनाओ। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, प्लेयरों ने अपना काम करना है। सर जो आज अपने यहाँ पे पहुंचे हो, आज पे जो टेस्ट मैच शुरू हो गए, इसे आप क्या देखते हो सर, कैसे? कौन सा टेस्ट मैच? मैच स्टार्ट होनी है, अभी पता नहीं, होने दो, अभी तो मेरे को इतना कुछ अनुमान नहीं है। मैं तो इस टूर्नामेंट के लिए आया था और जानना चाह रहा था चंडीगढ़ में क्रिकेट की क्या ग्रोथ हो रही है, कैसे हो रही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक कंट्री का तो वो रख रहे हैं। मैं इस प्रांत से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, मैं तो चाहता हूँ। फिर आप क्या करोगे, जैसे कोई ऐसे? मैंने नहीं कुछ करना, आपने करना है। हम तो इंकरेज कर सकते हैं आके बच्चों को कि हाँ खेलो, दिल लगा के खेलो, अपनी लाइफ बनाओ। मैं अभी सोचना बंद कर दिया है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। आई थिंक अबाउट इंडिया एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप इंडिया के लिए बात करो। जब आप नेशनल खेल जाते हो तो आपके लिए स्टेट पीछे हो जाता है, नेशनल टीम इज मोर इम्पोर्टेंट। Kukatpally Hyderabadi division domestic helper bra 50 साल महिला के बांधिगिना मोराई दिशे। खबर हिसाब गलत कार डिविजन बा महिला के बांधिशे और प्रेशर कुकर बा मारिगिना मोराई दिशे कइसे तला निजर फ्लैट भितरदे। इतिया पुलिस बा 5टा टीम के मामला पर छानबीन करिबले डायरेक्ट कइसे। हादसा वेडनेसडे दिन 3 PM बा 4:30 PM निशानादे होइसे और प्राइम सस्पेक्ट हर्षा आसे कइसे कुन 21 साल आसे और झारखंडे थाका माने आसे। या पुलिस कन गलत कार के बिसारिबले पूरा कोशिश करि आसे और CCTV बा दिखिबले पाइसे कि गलत कार डिविजन सेकेंड सस्पेक्ट ला 2 व्हीलर लयकिना पলাই जाइसे। Sergio Gorkun India the next US ambassador nimide nominate हुइसे ताइब्रा कोइसे कि इंडिया रो
एकता स्ट्रेटेजिक पार्टनर আছে কোন লা ফিউচাৰ ৰিজন আৰু ৰিজন লা বাহাৰ বি এফেক্ট কৰিব তাই প্ৰায়টো জৰুৰী পাৰ্টনাৰশ্বিপ দে আমেৰিকা লাগা ইণ্টাৰেষ্ট কে মজবুত কৰিবলৈ वादा কৰিছে তাই প্ৰায় ইণ্ডিয়া লাগা ইকনমি আৰু মিলিটাৰী ওপৰত কথা কৰিছে তাই লাগা সেনেট হিয়াৰিং সময় ষ্টেট Secretary Marco Rubio by India ke US ka most important global relationships koigina matishe. Gore Bajuri confirm hoise kole tied defense ties, fair trade, energy security or technology cooperation upor dhyan dibo koise. It is truly an honor to be here. For those of you who have yet to meet, my name is Sergio Gore, and I currently have the honor of serving as Assistant to the President and Director of Presidential Personnel at the White House. I can proudly report that under the President's leadership, the Office of Presidential Personnel has filled over 95% of jobs at record speed, beating every other administration in American history. I also want to thank this committee for the incredible work you have done to confirm so many of our nominees, often in a bipartisan effort. I've also spent many years here on Capitol Hill, including working for members of this very committee. It's especially humbling to walk these halls today as President Donald Trump's nominee for ambassador to India. Serving at the pleasure of President Donald Trump has been the greatest honor of my life. As Secretary Rubio noted, India is one of the most important relationships our nation has in the world. If confirmed as ambassador, I will work to deliver on the president's agenda and advance U.S. interests by increasing our defense cooperation, ensuring fair and beneficial trade, deepening energy security, and furthering technology. If confirmed, I will prioritize deepening defense and security cooperation with India. This includes expanding joint military exercises, advancing co-development and co-production of defense systems, and concluding critical defense sales. These efforts will enhance collaboration between our forces while supporting American defense manufacturers and making America more prosperous. India's population of over 1.4 billion and its rapidly growing middle class present immense opportunities for America. From artificial intelligence to pharmaceuticals to critical minerals, the potential for collaboration is vast. However, in the past, India's protectionist policies and regulatory barriers have prevented us from fully realizing this partnership. If confirmed, I'll work to advance trade that is fair, reciprocal, and beneficial to the American workers and businesses. I will advocate for reforms that will make India's markets more accessible and transparent. I will also work towards President Trump's ambitious goal dubbed Mission 500 to double bilateral trade to $500 billion by 2030, which will expand American exports, creating jobs, will encourage Indian investment in U.S. manufacturing capacity, and we will also be furthering With Indian investments in the United States, we will also be furthering our strategic pharmaceutical supply chain and create more jobs right here at home in the United States. India is also a strategic partner in advancing critical and emerging technology. The U.S.-India quantum, Nepal right every temporary leader Chunigina 9. Thursday din President Ramchandra Paudel ba Shanti nimite matishe aro koishe ki tai idu mamla ki legally solve korobole monase koikina. নতুন টেম্পোরারি গভর্নমেন্ট নিমিতে কথাটো ইটাবি চলি আছে এটো সাত সাত কাঠমাণ্ডু আৰু আলাক এৰিয়াছে শান্তি হৈ কিনা আছে আৰু আৰ্মি খান বি সেন্সিটিভ জাগাতে পেট্ৰল কৰি আছে অফিচিয়েলছ পৰা কৈছে কি প্ৰটেষ্ট যোন মানডে শুরু হৈছে এটো প্ৰটেষ্টে 2 দিন মাজতে 34 জন মৰিছে জেনজি ইউথ গ্ৰুপ ৰা প্ৰটেষ্ট লিড কৰি কিনা টপ মিলিটাৰী লিডাৰ্ছ কে লগ কৰিছে নতুন টেম্পোৰাৰি গভৰ্নমেন্ট ওপৰ ডিসকাস কৰিবলৈ হলিবে কোন পৰা লিড কৰিবলৈ লাগে ইটো ওপৰ এগ্ৰি কৰা নাই জেনজি খান Sushila Karki, former Chief Justice, Balendra Shah, Kathmandu Mayor, Kulman Gising, former electricity boss, Aro Harka Sampang, Dharan Mayor Majodebra, Chunibule Pabiase, Notun Government Ke Lok Krule. Monday din bra 15,000 upper prisoners kan 25 upper jails bra, Polai Jeshi Koikina report bra Koese. म अब अस्ति 2 दिन आन्दोलनमा गएको जेएनजी मध्येको एक हो हैन अब अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन अहिले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने यो भागदौड भइराछ नि जुन यसमा चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ अब भनाइ के छ भन्दा अब हाम्रो जेएनजीको एउटै माग भनेको बालेन्सा हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब अस्वीकार गर्दै सक्नुभयो सुशीला कार्कीको नाम अहिले मेनली आएको छ
सुशीला कार्कीको चाहिँ अब पूर्व न्यायाधीश भएर उहाँसँग एक्सपिरियन्स पनि भएर प्लस कानुनले संविधानले चाहिँ के भन्छ भन्दा 70+ को मान्छे एक्सेप्ट गर्दैन र एकचोटि के भन्छ राजनीतिबाट ऊ भइसकेको मान्छे चाहिँ फेरि गर्न पाउँदैन भन्ने हाम्रो जुन संविधानमा छ नि। अनि हर्का साम्पाङको मेन कुरा आछ अहिले हर्का साम्पाङलाई जेनजीले चाहेको होइन, उहाँ आफै धरानबाट चाहिँ म बन्छु भनेर आउनु भएको होइन। अनि अहिले हामीले जेनजी पुस्ताले चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिरहेको भन्दा हामीले चुनेको मान्छे हामी जेनजी पुस्ताले चाहिँ चुज गरेको मान्छे चाहिँ आउनुपर्ने भन्ने कुरा। तर अहिले मेन मान्छेहरू यहाँ अहिले झडप पनि भयो, अघि हामी त्यहीँ थियौँ। अहिले जुन कोही हर्का साम्पाङ भन्ने कोही बालिन्छ भन्ने भइरहेको थियो। हाम्रो यो जेनजी जो 1997देखि 2010सम्म जन्मेका युवाहरूको एउटा जमातलाई जेनजी भनिएको छ र यसले सामाजिक सञ्जाल र भ्रष्टाचार विरुद्धको लागि गरिएको आन्दोलनमा जुन सोचेकै थिएन त्यस्तो नसोचेको भइदियो र यसमा विभिन्न तरिकाबाट घुसपेट चोरी जस्तो यसलाई आन्दोलनको नाम नदिई एउटा जेनजीको तर्फबाट मैले आतङ्कवादको नाम दिन चाहन्छु र यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको पनि माग गर्न चाहन्छु र यही संविधानमा टेकेर अझ सरकार बन्ने हो भनेपछि पुरानो आन्दोलन गर्ने सम्पूर्णलाई खोजी कारबाही हुनुपर्छ, होइन भने संविधानलाई माथि राखेर देश बनाउनको लागि तयार हुनुपर्छ र तुरन्त रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रबाट छोडी या त सेनाले देश लिनुपर्छ, होइन भने संसद विघटन गरी रामचन्द्र पौडेलले अब यहाँ चुनाव गराउनको लागि खर्च चुनावी सरकार होइन कि परीक्षण सरकार भनी कानुनमा लेखी 2 वर्षको लागि हुन्छ 4 वर्षको लागि हुन्छ, सकेसम्म कमै गर्नुहोस् 2 वर्षको लागि भए पनि परीक्षण सरकार बनाई यी अपराधीहरूलाई जेल सजाय गर्नुहोस्। म अब अस्ति 2 दिन आन्दोलनमा गएको जेनजी मध्येको एक हो होइन। अब अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन अहिले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने यो भागदौड भइरहेछ नि जुन, यसमा चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ अब भनाइ के छ भन्दा अब हाम्रो जेनजीको एउटै माग भनेको बालेन्सा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अब अस्वीकार इजानी मिटे मान्यो बर, न्युज अपडेट्स पाइरहेको बेला साथै Nltv